Imagina salir de casa pensando, que será un día completamente normal, y terminar cara a cara con la persona que has admirado toda tu vida. Lo que estás a punto de ver no son simples encuentros con celebridades. Son momentos reales donde el cerebro humano literalmente deja de funcionar. Gritos incontrolables, lágrimas instantáneas, cupos paralizados por el shock y emotions tan intensas que parecen irreales. Desde superestrellas mundiales apareciendo en bodas y escuelas hasta ídolos infiltrandos entre sus propios fans sin ser reconocidos, cada reacción se vuelve más salvage que la anterior. Y cream algunas de estas sorpresas son tan emocionales que es imposible verlas sin sentir algo. Que date hasta el final, porque el último momento hizo que todo un lugar explotara por completo. Lo que comienza como un segundo de silencio absoluto termina explotando en lágrimas incontrolables, gritos histéricos y puro caos emocional. Hay algo increíblemente poderoso en ver como el cerebro humano intenta procesar lo imposible en tiempo real. Un momento todo parece completamente normal y al siguiente, la realidad se rompe por completo. Desde reuniones emocionales hasta revelaciones impactantes de celebridades frente a sus mayores admiradores, estas son algunas de las sorpresas más salvajes, emotivas y inolvidables jamás captadas por una cámara. Prepara los pañuelos, porque algunas de estas reacciones son tan intensas que parecen sacadas de una película. Uno de los momentos más devastadores y emotivos ocurre durante una boda marcada por una tragedia familiar imposible de ignorar. La novia intenta sonreír y disfrutar de su gran día, pero detrás de sus ojos cansados se nota un dolor profundo. Y apenas unos meses antes, había perdido a su madre en circunstancias extremadamente difíciles, una experiencia que dejó una herida emocional enorme en toda la familia. Los invitados esperan un baile lento común y corriente, acompañado por un cantante local contratado para amenizar la recepción. Nadie imagina lo que está a punto de suceder. Entonces, los organizadores anuncian que quieren hacer el primer baile un poco más especial. Segundos después aparece Ed Sheeran. El impacto emocional es inmediato y brutal. La novia rompe en lento antes incluso de poder reaccionar. No es solo porque Ed Sheeran, si una de las estrellas musicales más importantes del planeta, con más de 150 millones de discos vendidos, y miles de millones de reproducciones globales, sino porque en ese instante la música se convierte en una forma de sanación. Toda la tensión emocional acumulada durante meses explota de golpe, transformando un momento doloroso en un recuerdo profundamente humano y inolvidable. En otro momento viral, un grupo de jóvenes turistas cree estar tomándose una simple fotografía con un artista callejero cualquiera. Están distraídos, riendo, revisando sus teléfonos y pasando casualmente frente a la cámara. Pero detrás de ellos ocurre algo completamente inesperado. Poco a poco aparecen Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más famosas de Hollywood moderno. Zendaya, ganadora de múltiples premios Emmy y protagonista de enormes franquicias globales como Spider-Man y Euphoria, intenta mantenerse discreta mientras se acerca silenciosamente al grupo. Durante unos segundos, nadie se da cuenta. Pero en cuanto una de las chicas mira hacia atrás, el cerebro colectivo del grupo parece colapsar. Los gritos comienzan instantáneamente. Algunos saltan, otros se cubren la cara y varios simplemente se quedan paralizados. El shock es tan fuerte porque estadísticamente las probabilidades de encontrar con dos superestrellas mundiales así, de manera completamente aleatoria, son prácticamente inexistentes. Mientras tanto, en otro escenario lleno de tensión y comedia, Steve Harvey participa en un juego donde identificar a celebridades únicamente escuchando sus voces. El problema es que las voces están alteradas digitalmente, creando una confusión absoluta en su cerebro. Harvey intenta analizar cada palabra, lanzando teorías absurdas mientras el público no puede dejar de reír. Cerca de él, Kevin Hart y Ice Cube apenas pueden contener la risa mientras observan como Steve cae lentamente en la trampa. Entonces ocurre algo fascinante. Su subconsciente finalmente conecta las piezas del rompecabezas auditivo. Su expresión facial cambia completamente en una fracción de segundo. El reconocimiento golpea su cerebro como una explosión, provocando un colapso total entre risas, gritos y sorpresa genuina. Algunas sorpresas parecen tan irreales que el cerebro humano simplemente se niega a aceptarlas. Eso es exactamente lo que sucede cuando Johnny Depp aparece completamente vestido como Captain Jack Sparrow.
Durante años, la franquicia Pirates of the Caribbean genero miles de millones de dólares, y convirtió a Jack Sparrow en uno de los personajes más icónicos de la historia del cine moderno. Por eso, cuando los fans ven a Depp caminando, hablando y actuando exactamente igual. Aquel personaje, muchos literalmente pierden la capacidad de reaccionar con normalidad. Algunos creen que es un imitador profesional, otros comienzan a llorar inmediatamente. Pero cuando escucha esa voz inconfundible y esas frases legendarias, toda duda desaparece. El personaje ficticio parece haber escapado directamente de la pantalla grande hacia la vida real. En un ascensor aparentemente normal ocurre otra escena surrealista. Varias personas esperan tranquilamente llegar a su piso cuando las puertas se abren y aparece Paul McCartney junto a Jimmy Fallon. La reacción es inmediata. Algunos pasajeros quedan completamente congelados mientras otros comienzan a reír nerviosamente. Y no es para menos. McCartney no es solo una celebridad cualquiera. Como miembro histórico de The Beatles, ayudó a revolucionar la música moderna y participó en la banda más influyente de todos los tiempos. Su presencia transforma un simple ascensor en un momento histórico completamente absurdo y inolvidable. Otro experimento psicológico fascinante ocurre cuando Drake decide caminar entre sus propios fans disfrazado y sin ser reconocido. Drake, uno de los artistas más escuchados de la historia del streaming, con decenas de miles de millones de reproducciones globales, entrevista secretamente a sus seguidores preguntándoles que harían si lo tuvieran enfrente. Las respuestas son sinceras, caóticas y extremadamente humanas. Un fan asegura que se volvería completamente loco y le pediría una foto inmediatamente. Otro empieza a cantar su canción favorita sin tener idea de que Drake está parado literalmente a centímetros de él escuchándolo todo. La tensión psicológica aumenta segundo a segundo hasta que finalmente Drake revela su identidad. El instante exacto en que los fans entienden lo que acaba de pasar es absolutamente increíble. Algunos gritan, otros retroceden en shock y varios simplemente dejan de funcionar por unos segundos. El mundo deportivo también tiene momentos de absoluta locura emocional. En un gimnasio escolar común y corriente, un grupo de estudiantes practica baloncesto tranquilamente hasta que per Stephen Curry. Para entender el nivel del shock, hay que recordar que Curry revolucionó completamente el baloncesto moderno gracias a su capacidad histórica para lanzar triples, convirtiéndose en uno de los atletas más famosos del planeta y 4 veces campeón de la NBA. Los estudiantes observan incrédulos mientras Curry entra al gimnasio, como si fuera la cosa más normal del mundo, y les pide ayuda para practicar unos tiros antes de un partido importante. Algunos chicos literalmente se quedan inmóviles mientras otros empiezan a correr desesperados buscando sus teléfonos. El cerebro simplemente no puede aceptar que una superestrella global haya perdido en su pequeño gimnasio escolar. Uno de los encuentros más conmovedores ocurre cuando Kobe Bryant conoce a un joven admirador completamente emocionado. Aunque el momento es breve, la carga emocional es enorme. Kobe no era solo una leyenda deportiva con 5 campeonatos de la NBA y millones de fans alrededor del mundo. También representaba inspiración, disciplina y mentalidad competitiva para toda una generación. El niño apenas puede hablar mientras le agrades repetidamente. La emoción en su voz demuestra cuánto significaba ese encuentro para él. La realidad también parece romperse completamente cuando John Legend aparece cantando dentro de un Starbucks común y corriente. Los clientes simplemente querían café. Algunos estaban trabajando, otros revisaban sus celulares y varios apenas habían comenzado su rutina matutina. Pero de repente, una superestrella ganadora de múltiples premios Grammy comienza a cantar en medio del local. Las expresiones faciales son fascinantes, cerebros completamente confundidos, intentando entender por qué una celebridad mundial está actuando como si fuera un cliente cualquiera. Y cuando la música empieza a llenar el lugar, el ambiente entero cambia instantáneamente de cafetería cotidiana a concierto privado inolvidable. Durante una sesión de fotos de boda cuidadosamente organizada, otra situación surrealista ocurre cuando Tom Hanks aparece inesperadamente mientras sale a correr. El novio queda completamente paralizado. Su cerebro no puede procesar como una de las estrellas más queridas y exitosas de Hollywood, ganador de múltiples premios Oscar y protagonista de clásicos históricos del cine,
termino accidentalmente dentro de sus fotografias de boda. La mezcla entre elegancia matrimonial y ropa deportiva sudada crea un contraste tan absurdo que toda la situación parece un sueño. En las calls de Dublin, dos fans imitan casualmente a Conor McGregor sin saber, que el verdadero McGregor se encuentra literalmente detrás de ellos observándolos. Cuando finalmente juran y lo ven, el impacto psicológico es instantáneo. Uno de ellos se queda congelado mientras el otro comienza a reír nerviosamente incapaz de creer lo que está viendo. Para fans de UFC en cont. Rarse aleatoriamente con una figura tan dominante y histórica resulta prácticamente imposible de procesar. Halloween también se convierte en una experiencia inolvidable cuando Olivia Rodrigo sorprende a varios niños disfrazada detrás de una puerta. Antes de revelarse, les pregunta inocentemente quién es su cantante favorita. El momento se vuelve increíblemente tenso porque una respuesta equivocada podría haber hecho todo extremadamente incómodo. Afortunadamente, varios mencionan el nombre de Olivia. Entonces ella revela su identidad y todo explota. Los niños gritan, ríen y saltan mientras intentan aceptar que una de las artistas pop más grandes de su generación acaba de entregarles dulces personalmente. Uno de los momentos más emocionales de todos ocurre cuando Pink sorprende a una joven sobreviviente de cáncer. Después de años de tratamientos, hospitals y dolor emocional, la chica cree que solo recibirá un mensaje grabado en video de su artista favorita. Mientras observa la pantalla, todo parece normal hasta que ocurre algo extraño. La voz ya no suena distante. Su cerebro detecta que viene físicamente desde la habitación. Entonces Pink entra caminando lentamente. El shock es tan intenso que la joven rompe a llorar inmediatamente. El abrazo entre ambas se convierte en uno de esos momentos profundamente humanos que trascienden completamente el concepto de celebridad. Y finalmente, uno de los cierres más explosivos ocurre cuando Beyoncé aparece inesperadamente durante una coreografía escolar. Al principio, los estudiantes siguen concentrados en la rutina, pero poco a poco comienzan a darse cuenta de quién acaba de entrar al escenario. La energía cambia por completo. Los gritos llenan el lugar, los bailarines pierden la concentración, y el público explota de emoción. En cuestión de segundos, un simple espectáculo escolar se transforma en una memoria que esos estudiantes probablemente cantarán durante el resto de sus vidas. Si alguna de estas regiones te puso la piel de gallina, asegúrate de suscribir ahora mismo y activar la campana, porque aquí reunimos los momentos más impactantes, emotivos y surrealistas de Internet. Y comenta bajo cual de todas estas sorpresas te dejó más impresionado, la boda de Ed Sheeran, la aparición de Beyoncé o el encuentro inesperado con Kobe Bryant. Además, si este video lega una cantidad enorme de likes, traeremos una segunda parte todavía más loca y emocional. No te vayas todavía, porque el próximo video podría tener la reacción más increíble de todas.